asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu yéen yëpp gis naa ko dugg si so ma ne before my start voilà yeah nit yaa ngi ñëw so sorry duma dee sure su ma dugg si ndax maa ngi online da nekkuma online Hadi Njaay naka nga def I hope yaa ngi okay yeah mbaa or bi nekkul di la sonal foo leen mënti nekka Xadijatu Faal yéen yëpp ma leen a nuyu man nag su ma wax si kaw laa lay seet because léegi su ma seet comments yi ma distract but anyway tey dina try di ma ne kooku la de waaye léegi tey ma change ma def Zeynab mu ngi nii so ma ne xaaral ma ñëw ma waxtaan ak nit yi Hadi Njaay gis nga bul ñëw fi distract ma dégg nga gis nga yéen su ma ñëwati live dafa am certain people dama leen a block before ma ñëw live so maa leen a nuyu yéen yëpp di leen wax jërë leen jëf depuis démba yéen a ngi gis rek ñu ngi hit suñu time maa ngi hit suma timeline bi di fundraise pour dimbale naka tudd sax ñi nga xam ne dañ ñëw doole ñi nga xam ne ñu ngi struggle so basically lu ma fee wax rek dama ko repeataat but it's okay because am na ñeneen ñoo xam ne sooy def life na duñ fi lee nekka so moo tax nag waaye foog rek ñu continuer di wax di raise awareness because any single fundraiser boo ibi nga def ko on Facebook you are letting people know the challenges some of these individuals or households yu ñoo nekk di face families I mean yu ñoo nekk di face so te ñun tamit te man I always have a reminder because I'm a mom as well bi nga xam ne maa ngi raise a child bi nga xam ne dafa am disabilities so it's very difficult pour man ma faate because obviously maa ngi raise one so challenges yu ma lay face and then couple of with experiences and ñeneen ñi tamit seen story ñu wax ñu ko when we do our assessments ñu gis ne these people and these families or these certain individuals dañ nekk nit yi nga xam ne they are lacking and suñ jógutee pour ñu dimbale leen seen situation du get better so ñu ngi def suñ kéemtalaay kàttan area bi nga xam ne dafa need pour improve we are getting up and we are speaking out and we are fundraising and then we are raising awareness pour let the the general public know what is happening and to these certain individuals because waruñoo move forward without them. A country cannot develop or move forward without everybody in it. So it will take all of us pour ñu develop. It will take all of us pour ñun tamit ñun ñu sànni wante loxo pour ñun yëpp ñu mën a àgg fi ñoo dem. The areas yi nga xam ne moom lañ gën a concern xaaral ma senda suma volume bi mu ngi yokku. Yeah, the areas yi nga xam ne moom lañ gën a concern mooy the areas of health, areas of well-being comme nit yi ndax ñu ngi lekk ñu ngi am seen garab yi. ñu ngi mën a am access to healthcare ñu ngi am access to mobility aids te mobility aids suñu ne mobility aids there are a lot of mobility aids yi nga xam ne pour nit yi ñu mën a am realize seen boppa realize their full potential be independent in their own homes and in their own right and then also ñu ngi try to integrate people into society comme society askan bi nu ñu leen a gisee ak askan bi nu ñu leen a traité and when they get outside to face the general public. These are areas in Yahamne. We are very concerned about it because nobody in their entire lives, no one deserve would pull new tuti rola, deserve would pull new treat with in a way being Hamne is not respectful. Deserve would pull new isolate la. Nobody deserve would pull as well. Pull you nakatrarisa pull you disrespect la because the way you are the way you are born and nula yala binde nula yala sake so and then certain individuals they are more vulnerable than others niga hamne they need 24 hours care we cannot leave them in their homes to be hungry munuñ lena bay sen bir keri pour duñ am the basic necessities you to live life and to live a decent and respectful comfortable life bi nga xam ne moom lañ deserve so lii mooy nekk ñun suñ area yi nga xam ne dañ ci lay bàyyi xel trop am na yeneen areas maybe or bi daf ma mun so I will not able to naka tradisa pour
highlight on those issues, but these are main issues in Hamne. We want to speak up. We want to do something rather than just sitting down, rather than just continue to watch situations continue to happen. Situations in Hamne don't change, and these situations and these these isolated cases, ye mole cost life in it, and then this the far cost ne nitki do the the support and the care and the love bin sohla whilst they're alive. So suma right honor councilor bi mu ngi fi congratulations Kemo. I was praying, I was rooting for you, and I'm so glad that you won, and you are so deserving to win. And this Kemo is one of the people we reach out to him, with mobility aid. Sometimes mom si bopa moy reach out ne ndax yena ngi amé li ndax am na ko ko need and stuff. Def lay yëngatu torop suñu wési ñi nga xamné dañ am persons with disability, and your area ñila elect, they will be very, very lucky to have you, and I think you will do amazing in your respective place. So congratulations mala ñaanal ak ñi win ñep ma leen ñaanal ñi nga xamné assume nañ office pour jël responsibilities ñoom yëpp yal na leen yàlla continuer rek mu yaatal leen yoon bi ba pare may leen may leen dam si area si ngeen nekk yéen yëpp because it's all towards national development so ma leen ñaanal yàlla ya protect leen ba pare jiital leen ba pare teg leen tamit si yoon ngeen sorry dafa am ku ma loon call, so man nit yi duñ ma lay call su ma ñëwee live then you call ma. It's sad. So basically Balalen ma, I'm just receiving phone calls Monica di obstruct suma life bi, but again lii yima lim moo tax ñu gën a ñëw di génn si naka la sa ba pare ñu nit ndimbal dafa bari ba pare tamit naka liñ war a raise awareness dafa bari lu askan bi war a xam pour naka la ñoo mën a safeguarder these individuals ñi nga xam ne they are so vulnerable si suñu askan bi tamit dafa bari. But then su ñëwee si areas comme lima min moo nekk comme exemple su ñëwee si the Eid, su ñëwee si Ramadan, su ñëwee si Tobaski la, su ñëwee si Easter la, su ñëwee si Christmas la, su ñëwee si all of these special occasions yi nga xam ne vast majority of us will celebrate. So it will be very hard pour ñu war a mën a celebrate, and some of these kids will just be wandering the streets with dirty clothes, or because ñeneen seen yaay duñ leen dee mën a téye excuse me, ñeneen seen yaay yi duñ leen dee mën a téye, or seen caregivers yi duñ leen dee mën a téye si kër bi, because they are children yi nga xam ne they will move about si seen naka doon sa communities. And then when we just look at it, and some of them are orphans. Mangi Dugal, one of the kids, let me even talk about that child, because that child, you can see my face. I'm just so emotional about that child. I don't know why. And Manko Rizal 10,000, her name is Aisatu. Such a beautiful little girl. So halibi, yaibi, nakaros daf ko jurek ganyo. Yaibi daf ko jurek ganyo. Halibi namputsa. So non loko mambi jele yobuko. And then mambi tamit mom is an elderly person. Kinga hamne is from a vulnerable background. I'm so sorry. I don't know why. I just feel so emotional about this little kid. And mama moko ame. And then nakaroza papam tamit end up muganyo. So mambi resume full responsibilities to look after this kid. She's only 13 years old, and she's such a beautiful. She's such a beautiful little girl. But the cerebral palsy, so which means it's absence of oxygen in the brain, lack of oxygen in the brain. So mukosko halebi du munawa halebi munuta do bapare tamit halebi danko care for definitely 24 hours care. And then soko care, with an elderly person, kinga hamne dafa aneka di lift, because even though mugi ame wheelchair, so danga gis ne, these are things inga hamne I always will talk about them, because people need to understand. So ki mugi ame wheelchair, it doesn't stop at that. Nit dafa fok mo am ki ekate hale bi from silalwi te ko si wheelchair. So hale bi deme toilet danga am pour nga ñëw nga change ko. So bude gudi la becek la, because depend on what time of the day la hale bi need pull is herself. So danga gis ne mère bi moy def everything. Moko ekati moy sanga,
you know xale bi nekkut koo xam ne dangaa dem nga taaj ko nga sanga ko you know mu toog nga sanga ko you know dafa nekk di daanu side by side so mère bi mooy continuer di toppatoo xale bi feeding nekkut ne xale boo xam ne soo ko joxee lekka dafa tàllal loxo mi mu lekka non nekkut ne xale boo xam ne yaa ko tiddal nga seexal ko mu lekka so these are very very difficult because si nit koo xam ne just even so live sa life yow you know nga am doom bu ndaw ñun ñu ngi amee you know parents yi the carers and parents yi nga xam ne jur nañ ay doom so amee doom sax let me tell you every single step it's so amazing, it's so fantastic because yaa ngi xalaat ne so doom bi you know within 3 months 6 months ñu ngi start to talk you know before you know it ñu ngi ram there is some level of independence in these children so bala ngaa toogati nga gis ne xale bi mu ngi start di taxaw mu ngi start di dox mu ngi start di daw you know a lot of the things yi nga xam ne di nga ko defaral am na yenn yi nga xam ne dafa wàññeeku yenn du yaaga you know by 2 years mu ngi toog mu ngi lekkal boppam you know wala so ko seexalee sax by 3-4 years they are already you know independent but when you look at these children ñi nga xam ne they are born with special needs with severe you know learning delays and then couple of with you know physical challenges with mental health challenges you know some of these kids they're so vulnerable ba nga xam ne lekkat you know ndeewo dangaa jóg nga serve you know yaa ko jox nga feed ko and then you prepare you know you go and buy you sometimes pull even génn sa kër sa pour nit yàlla sa doom bi sa or xale bi si kër bi sa it's very difficult let alone nga am an elderly person ki nga xam ne raise na her own child already you know time bi nga xam ne mu ngi war a just rest you know, to enjoy the grandchildren, you know, enjoy, you know, just being, example, retired. But these parents, these grandmothers assume responsibilities to be parents again. So they're doing it all over again. Sometimes, you know, you don't even understand, like, you know, they miss out, you know, on so much because they just have that much care. But they have that, you know, big, massive heart to able to care for these kids. But what is the elderly grandmother going to do? Where is he going to find employment? Where? Fan la moo demee jëli employment. Which business is he going to establish at that age? Ba nga xam ne yaa ngi amee halal ba pare tamit, you know, it's just so difficult. So then, you know, nappies to buy incontinent parts are very expensive. They can't afford it. So then I guess sometimes they will resort to using cloth yi nga xam ne xale bi dina mujjee rocceekuwaat you know it's just so difficult amut leneen li nga xam ne you know lan ngay mën a def you know every day mënuloo eno xale bi sax bu dee dangaa ñaan sax mënuloo eno xale boobu noonu every day nga dem ñaani ji you can't do it you know fan ngay tàllalati sa loxo fan ngay tàllalati sa loxo ban kàttan moo fa nekkaat bi nga xam ne moom that you can give because these people have given all they could all their lives what else can they give all they know to give Monica to manage and to show love. That's all people help with personal care. So naka tradisa Aisatu manko result so mugi naka tradisa is from North Bank Suriwut ak Farafenye Buba is from a village and Aisatu's auntie is right here. She's the one that got back that got to me and you know to express you know the need pull Aisatu and when I saw this beautiful kid with the grandmother suma heart be sink and then there is another child bi nga xamne manko post demba amaloon ko manko result so Aisatu manko bala ma dem si benen xale bi Aisatu manko result $10,000 is because dafa need pour gender parts ba pare they need pour make sure that they have nutrition in the house ba pare tamit bu eat outfit because Aisatu waruñ ko isolate waruta toog si biir just because of mënuta mobile in the country around the village loolu minute ne on eat she have to be like isolated. I waruta belong. She is born Muslim. Her parents ñu ko raise her grandparent is a Muslim. Te xam naa ne yaayam ak papaam ñëpp gaañu nañ and they are all born Muslim. So and they died Muslim. So maa ngi ñaan pour these kids let them not lack. Let them not lack. You know, buñ lack whilst we're here. Whilst we can help them. You know, let them realize, you know, what this holy Ramadan is all about, the blessing that it comes with. You know, let them feel these blessings. So, and I'm just so emotional today, and because also, the amazing donors, they responded generously. Since yesterday, Nelawuma Bubasa. Yeah, so I know.
That's right. That's right, Sana. You're very right. So because don't see they responded really, really well. Pul nyom wonen send back to wonen they will be there. They are there for these kids and they have shown that. You know, budon bena halel len solal sa matida mane alhamdulillah. Why to pull solal nearly 30 kids, you know, in just one day. What can I say apart from thank God and then pray for you guys? So the generosity, just pull see the need ne is just mere clothes. You know, they will, you know, beat down these things. But budon yun la suñ domi, we want them to dress this tabaski. Suñ ko ame, we will not look for it. We go and buy without even questioning. So if we are doing it for our own children, and then you see other people extend that, you know, helping hand to others to say, you know, we're here, we all are parents, or we all, you know, just care about humanity, and we're going to treat you equally. And that is a message, it resonates. That's a message, is well received. And mandena was Jiren Jeff, yana lo hamne, nako lingena gine di ko meni, yana lenko yala fay, in you know, endlessly. Yenna yalla sutura sen jaboti, because ko solar, I always repeat that. Ko solar dan ko sutura. Ko solar dan ko sutura. Much more hale yinga hamne, they cannot even come and tell you thank you. Most of them will not even realize that is done for them. But Allah subhanahu wa ta'ala mungi na gis, and they know Allah mom si bopam hamna lita ngeen gene sen halis pour ngeen jox moneka pour de ngeen buga these kids to not be different on that day bi nga xamne everybody is going to celebrate. So yana len yalla fay si wéri koor barke wéri koor gi nekani. You know, we also have another grandparent ki nga xamne sadly mom tamit mu ngi raise a grandchild, because granddaughter ambi sadly have mental health challenges. So mental health challenges, so the grandparent is not going to throw away her grandchild. So lolu mota mu jël granddaughter the granddaughter is born with Down syndrome, mu ngi am global developmental delay. Am na ku mag text dima laajte lolu la moo nekk mental health challenges, and also ñeneen dañ am growth comme ñu am Down syndrome. Gis nga Mali moo gën a gaata mu ngi ñëw 10 years, soo ko gisee da nga foog ne 4 or 5 years la am, because dafa am Down syndrome daf lay affect seen growth. So man musuma gis Down syndrome bu tool. But am not tamit, I've never heard about it. So the play affect, you know, ñeneen mo affect sen speech, ñeneen duñ demuna wax, ñeneen sen lamiñ dañ set wéj dañoo wax, you know, ñeneen naka do so ñeneen ñu hard hearing comme ku mel ni Mali hearing dafa fluctuate, you know. So léegi mun naa suba sax mu nga jóg nga yuuxu ko mu ne la yoo mommy noise, because mu ngi laa dégga léegi nga scream fi ba ëllëg du la dégga. So this child also sadly moom tamit dafa affect naka doon sa hearing am, and then also you know, obviously mu ngi am mental health challenges, so and learning difficulties, you know, so it is very difficult. So moom tamit dafa am pour step up to raise this kid. You know, there are other children yi nga xam ne they are in their homes, their parents' homes, but they are just less privileged, you know. Kenn ñaanut poverty, kenn jógut suba nga talal sa loxo yàlla nga ne dama bëgg a po, you know. Te su la dalee tamit is not your choice. It's not your choice. Te loolu menut ne am na kuy mun a am alal sa ëllëg, you know, yàlla ñëw nangu alal bi nga am nga end up poor. So, you know, yan nañu ci yàlla musal. But am na ñeneen seen loxo jotul seen gannaaw. They are trying so hard. Waaye amuñ ko ba pare te suñ ko amee sax, you know, they have other pressing issues yi nga xam ne moom lañ am pour deal with, like, you know, buying medications, you know, paying transportation to go to health to visit hospitals or health centers, you know, or pharmacies, you know. Ñu ngi am tamit, you know, mobility aids yu ñoo buy, ñu ngi am, you know, parts, you know, other health, you know, yi nga xam ne pour, you know, helpful impact life yi xale yi ni pour ñu gën leen a mun a téye. So da nga gis ne ñeneen amuñ ko, because suñ amee ñu ngi xalaat ne ëllëg maa ngi war a jënd garab bi mu ngi jese sama war a jënd garab. Am na ki nga xam ne fundraiser loon naa ko fii, doomam bi dafa am epilepsy, and really you know, daf ko li daaneel all the time. Yaay bi mu ngi noonu xale bi suma, if I post the picture you cannot even watch it, because xale bi dafa daanu constantly. Léegi fu mu nekk nii and garab yi da ngaa change am na yenn batuli garab bu ndaw $1,000. So fan la ko ni di jëlee, even soo nekkee di liggéey sax ndax mën ngaa afford loolu every week or week and half nga jënd $1,000. So si month bi yaa ngi spend just garab $4,000.
waxaguñ lekki xale bi nga war a bi nga ko jox, just living expenses in general. So it's very difficult. They just cannot afford it. So daf leen a gën a push more into depression. Daf leen a gën a push more into, other things, other health. ñoom seen bopp sax dañoo am other mental health challenges ñoom am parents yi because da ngaa depressed, fan ngay jëlee, kan ngay tàllalaat, ñaan fan ngay dem utati, So this is why it is so important. Because xale yi am na their lives depend on it. Their life depend on it. The way we treat them, the way we support them, the way we care for them. Li yeb dafa reflect ñoom seen life, because some of them, the more we talk back and look down at them, the more we continue to ignore the plights of these people. It is not going to improve their living conditions. It will not going to improve their health conditions, and then dafa make life worse. So it will be so amazing. We rise to the challenge. We support them the best way we can, making sure we treat them with respect and dignity. Make sure said dignity is well protected. And then what are we doing? Making sure basic tubaski, yi am na ñi nga xam ne seen doom yi dinañ leen mën a génne si biti ibi buntay suñ solutee sax sa doom su solo, she look good, you will want people to see her or to see him. So this is an added value. So we are just asking, am na ñeneen they need extra help, so nekkuñ di fundraiser everyone with the same amount. Am na ñeneen we just want to get them outfits. Why am na ñeneen there's conditions, that it's just so sad that they need that extra help. We cannot go to a house and then fundraiser xale bi nga xam ne nego sa pour mu am 8 outfit te xale bi lekkut. So we will definitely care about the food and look at the like Aïssatou part bu mu soxla, ndax dafa soxla garab. We look at those issues first. Yooyu ñoo gën a important. And when we suñ mënee am bu dee am nañ the right amount buñ budget, then we can buy her 8 outfit. So this is the job that we're doing, and we work across the regions. Suñ board members yi, they are everywhere. So because luñ bañ tamit bëgguñ pour ñun suñ boppa ñu discriminate people because of fuñ dëkka, because fuñ jógee, because their backgrounds and stuff. We're here pour ñu help, pour ñu support these kids because they need the help. That is what we look at. Luñ gën a focus moo nekk lan lañ bëgga pour what we want them to get, or what is their main issues yi nga xam ne moom lañ seen parents yi or seen caregivers yi are requesting pour ñu better these people's lives. And some of them are young adults, some of them are adults. We have very children ñoo gën a I don't know, we focus more on children. So moom lañ gën a nekk di focus. So ñun lu ñoo ñaan moo nekk ne bu ñoo ñaan lu ñu mën a condition anybody, because nit ku nekk ni nga toogee ak li nga am, ndax xaalis la ndax bagage la, borom rek a ko xam. So what we do is we put out what we need, and then we appeal, and then des na si ku nekk lan nga xam ne you are happy to give, because we don't want people to give feeling guilty moo tax ñuy give. When people are giving, they have to give freely, and I think we are able to do that. In Brighton, they will not say the same thing, because I pick up my phone, so you gisee sa dañoo jàll tali bi, because they know, because I'm used to them. But we want people to give freely and then to give happy. So give it and you're happy, that is much more rewarding. So ngeen continue ngeen support our campaigns, and then so leen share, that will help pull yeneen yi. Demba one of my sisters dafa share te bum share somebody else moo ko gis si page am bi, then si timeline am bi, and kooku contact ko mu ne ko ne xale bi dama bëgg a donate. Yeah, sorry again, I just received a call. So when you share, di ngeen ñu may or ngeen create more opportunities for these kids pour ñu mun a get support. So we count on your support. You can count also
on every support mi ngeen nekk di joxe. So duma fi yaga pour ma wax leen rek ne we have really very important fundraising to do, and then please support our cause and then continue pour you know ñun yëpp ñuy bàyyi xel ñuy gestu wante ba pare tamit naka to sa we continue to advocate for these individuals, because nothing is more rewarding and nothing is just nicer than, you know, seeing these children to be part pour nga gis xale. And basically we will some of them xam naa ne duñ mën a jël because there's just so many, so duñ mën a jël ñoom yëpp seen nataal yi, but you know we will try and ask for pictures so that we can also show you when these kids wear these beautiful outfits that you people you know donated to them pour ñu sol bési Eid. So Malena wa jërëjëf, but I have to go back to my platform because I have to go and look. I need to raise $10,000 for 𝒂𝒊𝒏𝒈, and then I have still 5,000 I think 5,500 to raise for the other grandparent ki nekk di jël doomam bi, and yeah ku nekk di naka la raise grandchild so you know, and then we have still other fundraising to do. Yeah, Genevieve, thank you so very much. Thank you. So I'm in a lot of fundraising to do. We still take Julie Bange Jotsi. So I'm a little bit frustrated because Bange wanna, oh please, some of these kids, because I will feel bad. So you know, if I don't get to other kids. And this year I'm a little bit late pull fundraise for outfits and stuff because it was just so difficult. Definitely longer, not difficult, but definitely longer pull gather the, you know, Eid, the Ramadan there's food packages, because you know every food package was quite, you know, expensive, so it took me time to mobilize those resources and also in board members and stuff. But again, I don't, you know, celebrate and thank our board members. They're just the most amazing people, you know. They are working, you know, so much. I'm going from village to village, region to region. I'm delivering items, delivering food, and they are all ever so ready to make sure they will also deliver every single donation that is made for these kids. And we are not talking about board member mu tok fini dem comme nga neka Serakunda dem Dipakunda dem Joheji. We are talking about all of this region, from, you know, URR, from CRR, you know, LRR, North Bank, you know, West Coast region, and you know KM Banjul ak Banjul te du Banjul ben rek la waaw Banjul ben region bobu la. So they are everywhere. So mangi gerem guy mangi na tank, and sometimes billahi sumale dem sa suñ page we pull even communicate to them, I'm feeling guilty because they are just so amazing. So mangi na, I couldn't do what I do without them, you know, because they just just deliver food. That's not just what they do, you know. They are doing assessments. I send them the money, and they are the ones on the ground we it doesn't matter. They are delivering. They send appointments. They are calling people. You get jina garap, you get jina leka, you get deliver bagas, you get wheelchair. Donate something, they will go and pick up ñu jël ko yóbbul ko borom, you know, making sure am nañu ay basay. So we'll take the phone you know, mobility aids from mu nekk lal la mu nekk mattress la, whatever it is, whatever the item, the yére lañ, whatever the food, they are making sure they are making paving ways, you know, making sure these people are getting their items, you know, whatever item it is. So I couldn't do what I do. I wouldn't able to do it. That was it. So I am very grateful for their support, and man Mrs. Mo support, you know, they support me individually in their own capacities. So I'm very, very happy, and I'm very grateful to have the board members that we have, especially those in on the ground. But yeah, but I want to recognize their efforts. But then again, posi di liggéey ba weer bi dee ak nuñ munti amee seen bagage ak nuñ munti amee seen xaalis ñu ñëw they trust in what we do. They are making the difference, because I don't make the difference. They make the difference, because suñ donate to there will be no charity. ñoom suñ donate to if they didn't believe in our cause, if they didn't, you know, see the need lu tax ñu war a ñu defar, so they are the ones. So yéen mi nga xam ne yéen a ngi donate, yéen a leen yàlla continuer di leen fa xaar, yéen a leen yàlla continuer di leen favor,
yena leen yàlla continuer tamit li ngeen a def si xale yi ni yena boleen ko mus di ñaaka respect bi ngeen a delloowaat back si askan bi si ñi nga xam ne ñoo gën a vulnerable, the orphans, the persons with disabilities, or ñi nga xam ne they are differently able, these persons they are in extreme conditions it's very very difficult for them. The people that are sick, communities that we are impacting, all of it is because of you people. So I am just saying thank you. I couldn't do it. And then there are some people, I want to also recognize some effort. Some people, even though they might not have that much to donate or even anything to donate, but they are there to champion our cause, and they are in my inbox, and and the level of support as well. All the time. Danga gis nit kuy duga si just share you words of wisdom. Te lolu daf leli gëna so non sa danga le wone, you know what, let me double my effort. Let me get up. Let me not be lazy about this thing. Let me do this because it needs to be done. So the counseling that we are, the advice and the support that we are receiving from, especially me, that I'm receiving from the general public, I just cannot say anything but to thank you. So Malina wax jërëjëf Camara Kundaay nak Camara Kundaay ak nakam tradisa ak suma gaay suma kali ñoo mo bëgguma wax Jame Kundaay la Fati the hide the dramas Cissé mom ñoo mom fu mu nekk ni do leen gis suma timeline bi they are suffering. So yeen yep malina wax jëleen jëf ngeen am a great day fo le monti nekk yàlla defal ñu jaama ñu dégg jaama endo jaama yes, and thank you so much. God bless you all. So please watch out for my fundraisings and please share and then please donate if you can. So thank you very much and you have a great day. Thank you.